Sugarcane farming has been an integral part of Chiredzi's economy and heritage. Passed down through the ages, this legacy carries both pride and hardship. Meet the resilient farmers of Chiredzi, whose sweat and determination sustain this noble tradition. Their daily lives are filled with back-breaking work as they battle the elements and economic uncertainties. Sugar chandra kukuza haigadzi kuipo valley. Kuipo valley ingori extraction shit. Sugar inogadzirwa munda. Kuti nzimbe dzako dziite sugar yakanaka, unge wakwanisa kuzimirira zvakanaka. Kana tichida kuti tizive kuti sugar inotangira kupi, sugar inotangira mukati momunda. Kana waenda mumunda pane atinoti ma critical operations anofanira kuitwa. They are also complaining about shortage of water. They usually use irrigation as the source of water, so they won't be able to make their farming activities productive because they have shortfall of water. Sugarcane yedu muno muZimbabwe, it's irrigation fed. Hatina yatinoti rain fed. We depend on irrigation. The water we are using here is from Manjerenji Dam. Manjerenji Dam is roughly 35 kilometers from here. Saka mvura yedu inouya kuno ne gradient. Tiri kuona kuti kudiridzira kwedu flood kunotora mvura yakawandisa ichirasika, imwe inomwirira pasi kana kusina makanara esemende. However, these sugarcane farmers face numerous challenges threatening their livelihoods. Climate change has brought erratic weather patterns, with prolonged droughts wreaking havoc on their livelihoods. And izvezvi tisati tapinda museason munomu, Manjerenji yanga inchinzi ine mvura iri around 35%. Tinombositi kana zvinhu zvakanaka, we can have water inogona kuenda nesu 2 tichinanavira ku 3 years. Asi iyi yatanga tinayo iyi yanga ichagona kuti inozotibata pa 24 rain season, kureva kuti kana gore rino rikanyanyoshata, anything can happen pakati apa, zvirimwa zvose izvi zvikafa. Nyaya climate change affecta zvinhu zvakawanda. Isu makurira takaita taiziva kuti mvura inonaya mwedzi yakati ichipera mwedzi yakati. Iye zvino zvatisiyanei nokuti tiri kuona kuti paiva nemadziva pamwe hapasisina, paiva nematoro pamwe hapasisina. Sevarimi tinorima sugarcane kunoku, tinoona kuti madhamu edu atinotora mvura fanika kuno kuchisaidza kuChiredzi, ivi rino ratinaro tinotora paManjerenje. Nzimbe crop inonyanya kuda constant water supply, haidi mvura yakawandisa, but inoda mvura iri constant inenge ichidiwa panguva iyoyo kuti inyatsoita zvakanaka. Saka climate change iri kunya affecta kunzimbe, especially kuzvirwere, especially matemperature anya kurisisa. Tiri kuita problem yesugarcane yeLafid, ndiri kunya kuti affecta zvokuti kana ikasaikontrola zvakanaka inogona kurova goho rako maybe ne 50% chaiyo chaiyo. 2 manyaya yesmart cane, kana mvura nzimbe dzikaita moisture stress yakawanda wazitima paya, ukaricha matiming emvura nzimbe dzogona kuita smart isesefanga wadhizi, but inokonzerwa nechi nekuti mvura futi ikashayikwa. Sugarcane, a vital crop for Zimbabwe's economy, has historically been associated with resource-intensive cultivation methods. Climate change poses numerous challenges such as increased pest pressure and soil degradation, among many others. Dambudziko rekuchinja rekushanduka kwemamiriro ekunze riri kwese kwese, rinototi batawo chero nesu, asi toda kutenda kuti nokuti takavakirwa madhamu
anotibatsira zvikuru sei kana kumusoro kwatinogara kunana Zaka Gutu kukanaya. Isusu kunoku tinoziva kuti zvedu zvinenge zvaita nokuti togona kuwana mvura ichibva mumadhamu. Yekunaya chaiyo inotinetsei, ndosaka tine infrastructure dzemairrigation dzakaita semapivot. Kune dzimwe nzvimbo vanoshandisawo maflood, vashoma vari kuishandisa masprinkler, but kuchinja kuri kunze kuri kuti affect. Also tikatarisa ndambotaura nyaya yechibage nezvinana horticulture, nekuda kwokuti nzvimbo yedu inopisisa zvikuru, kunze kukangochinja zvinhu zvakadaro zvinogona kutadza kuibva zvakanaka. With the unpredictable rains, farmers face crop failures, leading to financial losses and increased vulnerability. However, through sustainable farming practices, such as efficient water management and diversifying of crops, these farmers are adapting to climate change. Tara futi pamusoro penhingi climate change, tara nyaya yemashortages emvura. Tikashandisa like mapivot rinogona kunosevhera mvura nechi about 30% yemvura ndofanirwa kushandisa nechi. Kana ndiri kushandisa 100% nechi neflood irrigation, I only need 30% yemvura kuti it's the same hectarage. Saka zvinotibetsera kuti zvinoredusa nhingi load, nekuti vanhu vazhinji iko zvinovadi vavhura minda yenzimbe, zvinozobetsera kuti mvura inogona kushandiswa nevamwe mafarmers. Isu toshandisa mvura shoma, ende zvinobetsera futi kuti pama-fertilizers apa tikaita over application yemvura inolicha ma-fertilizers, especially AN inolichiwa, then vana phosphorus kana dzinokukurwa nemvura. Kana dzikakukurwa nemvura dzikanopinda mumadams umu, zvinokonzera contamination yenhingi yemvura, zvinova zvisingatende kune environment. Zvinokonzera kuti panozoita mapundo aya emvura aya nezvakawanda ende zvinogona kuzokanganisa futi aquatic life. Saka ndozvo zvatichifangwa kuti zvatikuita panapa. Climate change is here with us. I think that's very important. And it's a very important conversation which we can never ignore. You will find that for example, our sugar is irrigated, sugarcane is irrigated. So water conservation becomes a real issue in terms of sustainability in light of climate change. So what we are doing as an association, we are in discussions with our farmers, we are in discussions with service providers to say, let's migrate our methods, particularly for water, methods of irrigation. Let's move from flood irrigation because it tends to use more water. Let's move into new technologies like drip irrigation, because then you are trying to manage the water resources that we have. So these are conversations that we are having. In a world grappling with the impacts of climate change, some industries are taking bold steps to minimize their environmental footprint. One such industry is sugarcane production, where the sugarcane farmers are advocating for smart agriculture. Tichisvika panapa maona mvura yanga ichiita overflow uku, mvura ichifamba zvakanaka. Iko zvino about 10 to 15 minutes magetsi aya ainda. Saka zvoreva kuti supply yemvura yose yadomira. Madhamu anofanira kuita filled in. Isu tapedza kudiridza kuti na 2 o'clock hakuna mvura ichaenda kumadhamu, kuma-storage dams. That means mangwana makuseni tinofuma pasina mvura. Power supply ikasava constant, nyange uchida kurima zvakaita sei, isu tinoshandisa magetsi, hapana chaunoita. Saka zvinozoita kuti mbeu dzedu, yield yedu yomumunda iderere. Saka zvino mapanza yose 35 farmers tiri pano, mvura haisisi kufamba. Vanodiridza nedirect, yatoti direct vanenge vachiti ichipomba uko ichinda kuminda yavo, havachadiridzi, zvatopera. Nokuti mvura yacho yadopera, magetsi avhagwa uko. Saka tikasava constant supply ye power, that means
kunoku mvura hatisisina. Nyange ukada kudiridza ukada kuisa mafetireza hauchaisi nokuti mvura yacho hakuna, yatoshoma. If you look at other economies and other jurisdictions, like Brazil, for example, they have moved into biofuels as well, as a way of mitigating against climate change and also greenhouse gases and so forth. So it's an area that we are into conversations with government, we are into conversations amongst ourselves, we are into that advocacy as an association to say we also need to push into biofuels as well. Ethanol production, we need to move into that as well. One other area that we are looking at in terms of sustainability and climate conditions is the way we harvest our sugar. Undeterred by these challenges, the farmers are rising to the occasion, embracing climate-resilient agriculture initiatives. Through their association, the Zimbabwe Sugarcane Development Association, most of the farmers are working on implementing advanced irrigation systems that optimize water usage, allowing farmers to adapt to irregular rainfall techniques. Seku kwakaita brown kwakatsukuruka uku. Munda wandiri kuda kuita expansion yawo kuti ndiwedzere. Munda wandandinawo kuti ndishandise center pivot haiti nokuti panenge pari padiki, but center pivot ndo chinhu chikuru chinofanira kuti chiitiwe so that ma yields edu anobva akwirira, ende nebasa rinenge rashoma because takushandisa technology kuti uwe namairrigators 5-10 iwe unenge uchididza nairrigator 1 anongofamba achiti achiona kuti iri kufamba sei, and you can actually reduce cost yemvura kuzinwa. Let's say tikatasa mazuva atinomboita experience yemadroughts, tika experience a drought gorodzikirawo nekuti nzimbe chirimwa chinoda zobatsiridza nemvura yemudenga, patoti tikaita chirimwa chedu tatema nzimbe dzedu dzotanga kushuta maratuni edu ayaya, pachinotanga kushuta maratuni tikawana mvura gore roro tinowana goro rinofadza rinonakidza because zvezvibetserana mvura yedu yekudiridza iyi nepasi because yepasi yekudiridza kwayo hanyatsi kuzotikwanira zvatinotarisira the way of irrigation yatiri kuseenzesa pari zvino. Furthermore, the Zimbabwe Sugarcane Development Association has been instrumental in promoting sustainable land management practices among its farmers by implementing techniques such as contour plowing, terracing, and cover cropping. Farmers, under their guidance, have successfully mitigated soil erosion and improved soil health. These efforts not only enhance crop resilience but also contribute to carbon sequestration, playing a significant role in combating climate change. Pakudzala nzimbo pane zvinoitiwa, pane mastages atinofanira kuti titore titarisane nawo, ndokuti tinofurura nzimbe yedu. Tapedza kufurura nzimbe, munoona kuti pane maziso zviri pakati penzimbe. Zvinhu zvatinoitira pakufurura ndinoda kuti pautaira kuti nzimbe ine chigwere here, kana ine chigwere hatifaniri kuidzvara nokuti unenge uchidzvara zvigwere mukati momunda. 1 2 unenge uchitarira kuti nhengo dzachona dziripo here, zviziso zviripo here. Pakutarira pakuona zviziso kuva kwazvo kuboza kuti apa nokuva kwechiziso kwachona mbeu yacho inoenda kunomera. Tadero saizvozvo pakufurura futi tichida kubetserera pakukurumidza kumera ichibuda mukati mevhu nokuti tinenge takaisa rinenge riri shomanene totevedzera neirrigation yatinenge taisa. Tadero saizvozvo tofusira todira, asi tisati tafusira kana kuisa nzimbe yedu pane fertilizer yatinofanira kuisa. Togona kuisa MOP neSSP kuitira kuti midzi painenge ichingonosvika pasi yabuda inonoshongana nechikafu chainoita kuti ikurumidze kukura uye iyo mbeu ikurumidze kukura. Tabvapo kwapera mwedzi dzabuda makudziona moisa fertilizer. As climate change continues to pose substantial challenges worldwide,
Sugarcane farmers, through their association, believe that by embracing climate-smart agriculture, prioritizing renewable energy, and promoting responsible land management, they are forging a path towards a future to transform the sugarcane production in the face of climate change. Chinhu chakaitwa naMwari chiri pachena ndechekuti wakakutipa vhu mahara, wakatipa mhepo mahara, wakatipa mukatarira mvura ndo yatinoda kuenda kunotsvaka. Iri iyo a very critical point yemvura. Nemhaka yei tichiti iri critical nokuti kana pasina kubhalansisa mulendi, mvura nemhepo nezuva mbeu haibudi. Saka totarira climate change, hurumende yedu yanga yakatiitira zvakanaka uye iri kutiitira zvakanaka nokuti iri kuti madhamu ngaavakwe. Madhamu tine madhamu akati wandei akakura ari muno atinoti ndio anosunda mvura ichiuya kuno kuzodiridzira chirimwa ichi. Chirimwa ichi chinoda mvura chaizvo. Takatarisa tinoona kuti tine maareas atinokwanisa kuti tiite kutira kuti tigame kushomeka kana kuwanda kwemvura. Ikozvo vanhu vaakushandisa anoti nechirungu new technology. Vamwe vanoshandisa mapivot. Kuti pivot yakanaka inoita kuti mvura inise mvura shomane ichichengetedza mvura. Vamwe vanoshandisa drip. Drip yakanaka nokuti inochindisa pane chirimwa chaipo chaipo yobva yachengetedza mvura. Vamwe vanoshandisa havo flood. Flood yakanaka nokuti unenge uchiita yekusundidzira, it's cheaper. But izvi zvanoita unezvokamana pivot zvana drip zvakanaka pakuti izvo initially investment yacho yakakura, asi in the long run mabenefits acho akanyanyisa. Nekwatiri kuinda kweclimate change, chinhu chakakosha kuti titevedzere matechnologies ari kuuya nemhaka yekuti mvura iri kuita ichiita shoma. Fanika gore rino riri kutaurwa zviri kubuda kuti mvura inenge iri shoma, inenge ishoma. Saka zvinoda kuti chengetedzo yemvura yatiri tichifanira kuita iyoyo yatakachengetedza iri mumadhamu edu ngatiisevenzese zvino hungwaru. Vane madripi shandisai madripi, vane mapivoti shandisai mapivoti enyu. Climate change tiri kuiona zvinhu zvataimbotorera pasi zvakanyanya, but iko zvino taakuzviona kunyanya nzvimbo yedu yechiredzi inenge yatoda mbiro ema-effects eclimate change. Weather ikangochinja kuSouth Africa, weather ikachinja kuMozambique, tinoona ma-effects acho muno muchiredzi because tinosangana nematutu emvura kana atingati mafloods, tinosangana nemhepo yakawandisa zviri extreme zvezvo zvokuti minda nzimbe dzinorariswa pasi kudzurwa dzese kana kuti matenga edzimba achienda. Saka zveshuwa climate change iriko ende nemvurawo yatakuwana yakuita ichita shoma mumadhamu edu ekudiridzira. Technology zvokwadi tinofanira kuti tishandisa kana tichida kuti tinyatso kusurvive zvakanaka muindustry yedu. Ende macenter pivot anoita kuti nzimbe dzedu dzikure faster than yokudira napasi, nokuti inoita semvura inonaya. Kuno kuti atine system yokuti ukaona mvura ikanaya kuti mvura inonaya ine nitrogen yayo yoga izvobodo. Manayiro acho iwawo inoita kuti mvura inyatso kuti tsepete. Mufaro irrigation unongodira panofamba pane nzimbe dzako. Uku kumasaidi uku kune kwakaoma. Saka kana zuva rikapisa evaporation yakawanda. Dzoda kudiridzwa regularly. Ende kana tichandisa macenter pivot ukadira kamwe chete unogona kugara 2-3 weeks usati wadzokorora because inenge yakakava area yakawanda, evaporation inenge iri pasi. Kana nzimbe dzako dzikaita cover unogona kutodiridza kamwe pamwedzi because mvura inenge ichingovapo pasi, nzimbe dzako dzakavha ivhurira. Elisha Tamirepi, a leading sugarcane farmer and chairman of the Sugarcane Development Association, believes that there is need to engage with international stakeholders in the sugar industry to share knowledge and foster collaborations. By participating in global conferences and research exchanges, they contribute to ongoing discussions on climate change mitigation and adaptation, fostering a sustainable ecosystem that goes beyond environmental stewardship. Hakuna chinhu chakanaka sokufamba nokubona.
takaenda kunoona varume vanorima nzimbe. Vachirima nzimbe, varume ava vanoona kuti varume vane passion nechirimwa chavo. Takanosvika tikanoona kuti nzimbe inopa pundutso yakakwana chaiko, haugoni kusaririra kana uchirima nzimbe. Taendako takanosvika tikati toda kuona kuresearch kwavo kwavanodziongorora nzimbe idzi. Takaona kuti varume ivava vano munyika yeBrazil vanorima 44 varieties dzenzimbe. Ndokubvako taona tatakaona tikaona mamills avo vane mamil akawanda. Nokuwanda kwamamills ndinoreva kuti competition yakakura. Yaita competition yakakura saizvozvo zvoreva kuti mutengo weshuga ikoko une wakanaka. Zvaita izvozvo mukati memishina yavanenge vanayo ivo. Munoziva here kuti takasvika tikanzi patakasvika kukanzi kana tikaita switch on the button tinokwanisa kuendako taakugadzira shuga. Vakati shuga yako nequality yenzimbe yako haiti, inoda kuinda kuti unoita ethanol kuita fuel woita switch button zvoenda ikoko. Zvisiri izvo zvoga, vanogenerata magetsi. Nawo mushina wenye zvinobva munzimbe iyi, magetsi achikwenya kuita gwenya ramagetsi vachinda takazviona. Takaona kuti isusu kune zvinhu zvakaita semaspirits, vanogadzira maspirits naizvozvo. Even imwe fertilizer. Saka takaratidziwa kuona kuti tikasashanya kunoda zvimwe zvinhu zvotisaririra tichida. Saka takanoona zvokuti tikaona kuti hurumende tikarava zvayadai, mavhiki apera vakataura kuti it's now open. Kana vane mari dzavo buyai tiende kunovaka mamwe mamil. Zvinotibetsera izvozvo nokuti zvichatibetsera pa1 pacompetition, 2 paquality, 3 padistribution, 4 papricing structure. Zvedu zvinotibetsera shuga yedu inozonosvika kuna mai uko ine price inotengeka. Zimbabwe is recognized as the lowest cost sugar producer in southern Africa, with a combined sugar milling capacity of 600,000 tons. The country has been investing in irrigation infrastructure across the country, one of the reasons for increased land under sugarcane and other crops, informed by the government's policy initiatives to mitigate the impact of climate change. Takatarira, what we have on record izvezvi, it's sugar inocontribute 1% ku GDP yedu yenyika yeZimbabwe. And sugarcane, takabatana isu ma-outgrowers pamwe na Millicum planter. We are the second employer after government. If you look at Masvingo, for example, the sugar industry driving the GDP for Masvingo, I think in line with government, drive on devolution, the sugar industry is very important because that's the biggest industry in the province. So in terms of the GDP, the sugar industry is very important. In terms of the national outlook, we generate forex for the country because we are also into exports. But food security is very important. Kana zvikakwanisika as an association, even kuita mili yedu chai tinde tikwanise kuita kana zvikarambisisa toti hatitei association tiode mafertilizer edu as an association tiinde mberi kuti tibatanidza varimi kuti zvinhu zvedu zvifambe. Zvisiri izvo zvoga, even kutarira mukatarira zvana molasses izvezvi kunotora kuti tigogadzira maspirits, kugadzira as an association tiende, because tiri kuda kubva mumweya wokuti as associations tofanira kungotora mari kumafarmers nemalevies. Izvozvo ndio mweya watiri kuda kubva mauri tinyase kufamba tichienda mberi. That's the vision which we have. Kuti patine tichinosvika mberi uko tetakuonekwa kuti we are a force to reckon with and unify all the farmers vaneta, because takanoona kuBrazil imwe cooperative ine vanhu 1,200 vamwe ine 120,000 mafarmers ndokubva vaita zvinhu zvavo, mafertilizer vanotorai pamwe chete, vakaenda kunotora mamishonga vanotora pamwe chete, magejo medzisiro imwe association yakaita bhengi.
bhengi chairo bhengi rokuti vanofamasi anoenda kotora mari. Saka that's the vision yatinayo yatakaenda kunovona.